Okay, so today we are going to learn about the mobile application development. Actually, the basic things about the mobile application development. අපි ඒ කියන්නේ අද මේ කරන්න යන workshop එකෙන් ඇත්තටම කරන්න යන්නේ mobile application කොහොමද develop කරන්නේ, අය අපිට mobile application ඕන වෙන්නේ, මොකද්ද mobile application එකක් කියන්නේ, අපිට මොනවද use කරන්න පුළුවන් platform mobile applications develop කරන්න සහ අපි පුංචි project එකක්, චූටි project එකක් කරලා පෙන්නනවා මොන වගේ mobile applications ද ඔයාලට develop කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. Okay, so okay, so හරි මේක ගැන ඩිස්කස් කරන්න පටන් ගන්න කලින් මට අපේ දැන් මීටින් එකේ කීප දෙනෙක් ඉන්නානේ කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මොනවද දන්න මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා. يعني ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා හැමෝම වගේ මොබයිල් ෆෝන්ස් යූස් කරනවා ඇති. නිකන් එක්සැම්පල් එකක් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් මොකක්ද එක්සැම්පල්ස් කීපයක් කාට හරි පුළුවන්ද කියලා. Yes, can someone give me an example for a mobile application? Okay, someone has asked that if they need to download the Android Studio, if you can, it's I think it's good, but if not, you can try it by yourself later. Okay, Android Studio download කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි දරුවෝ. හැබැයි ඔයාලට මේ වෙලාවේ එක කරන්න අපහසු නම් ඔයාලට පුළුවන් අපහු මේකේ වීඩියෝ ලින්ක් එක share කරාට පස්සේ Android Studio download කරගෙන try out කරලා බලන්න. Okay, so someone has sent me few examples for mobile application. Yes, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Yes, that's correct. Okay, so you all have, I guess, you all are using these mobile applications. හරි මම හිතනවා හැමෝම use කරන්නේ නැති හැමෝම WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ඔයත් එක familiar නේ. හරිද? හරි. එතකොට අපි බලමු ඇයි අපිට මේ mobile application එකක් ඕන වෙන්නේ කියලා. හරි? So in here, in this slide, we have given you a few points. Now you know, mobile phones are no longer ordinary communication devices. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි mobile phone කියන එක දැන් society එකේ ගත්තාම හැමෝටම වගේ එක phone එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. එතකොට communication devices අතින් ගත්තාම ගොඩක් දෙනෙක් භාවිත කරනවා. ඇත්තටම mobile phone එකක් විතරක් නෙවෙයි smart watches කියන දේවල් tablets ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලා හැමෝම use කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ second point එක විදිහට මෙතෙන්දි කියනවා the number of smartphone users is grown up day by day. If I go to the next slide, okay, if I go to the next slide, you can see I have the shown here a graph. Okay, මෙතන මම graph එකක් පෙන්නලා තියෙනවා කොච්චර ඉක්මනට කියන්නේ 2016 ඉඳලා 2023 කියන්නේ අපි මෙන්න මේ 2023 කියන column එකේ ඉන්නේ ඔයාලා බැලුවොත් පේනවා ඇති ආසන්න වශයෙන් 50%කින් විතර mobile phone use කරන. Okay, use කරන පිරිස වැඩි වෙලා තියෙනවා. Okay, so here they are saying that the number of smartphone users growing up day by day. If I go to the next slide, you can see here there's a graph and it is showing that how the mobile phone users increase year by year, okay, from 2016, and here they are assuming in 2028 it will be some amount like this. We are in here, so if we compare 2016 and 2023, you can see it has increased like 50%. Okay, all right. Then
And the third point, business organizations are more like to have mobile applications for their business instead of, okay? So that means you all know there are so many organizations, not only the business purposes, there are so many organizations. So in here, we can explain it like instead of investing in a mobile friendly version of their websites, they are more like to have mobile applications. Okay, so I guess you all know for most of the business organizations, they are having their own websites. Okay, if you are using a laptop or a PC or a desktop computer, once you go to the internet using a web browser, you can go to so many websites. Okay, so without using mobile friendly version of their website, they are more like to use mobile applications. Okay, එකෙන් දරුවෝ ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා මම හිතන්නේ network internet එකට ගියාම ඔයාලට ඕන තරම් websites වලට යන්න පුළුවන්. business organizations ගත්තාම එයාලට ආවේනික වෙච්ච website එකක් තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒ website එකේ mobile phone එකක use කරන්න පුළුවන් friendly version එකක්. ඒ කියන්නේ mobile phone එකක screen එක ගත්තොත් ඒක හරියම පොඩි. එතකොට PC එකක් හරි laptop එකක් ගත්තොත් හරි අපිට තියෙන screen එකේ resolutions එහෙම නැත්නම් size එක හැමදේම ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඒ PC එකක use කරන්න පුළුවන් website එකක mobile friendly version එකක් use කරනවට වඩා යාලා ගොඩක් වෙලාවට කැමති කියලා කියනවා mobile application එකක් වෙනමම යාලගේ business organization එකකට හදාගන්න. Okay, and as the last point, they are saying here, good mobile application will add value to their businesses. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් නම් use කරන්න හොඳ mobile application එකක්. ඒ කියන්නේ user friendly පාවිච්චි කරන කෙනාට ඒක easy නම් use කරන්න, security එක තියනවා නම් ඒ mobile application එකේ හරි එහෙම දේවල් තියනවා නම් ඒක use කරන business organization එකටත් ඒකෙන් value එකක් add වෙනවා. Okay, all right, so let's move on to the mobile application development part. Actually, mobile application development refers to the creation of apps for use on devices such as tablet, smartphone, automobiles, and watches. Okay, so I guess you all are using tablets or smartphones or smartwatches or anything. You all are familiar with these things, right? එතකොට අපිට ඒ smart devices, right? tablet එකක හරි smartphone එකක හරි automobile එකක හරි smartwatch එකක හරි use කරන්න පුළුවන් විදිහේ application එකක් අපි develop කරන එකට තමයි අපි mobile application development කියලා කියන්නේ. Alright, mobile application often incorporate features of mobile devices that may not be available on desktop device. Here I have given an example, right? So I guess you all are playing video games. Okay, I guess. Okay, so let's say I'm going to play a car race. Okay, so if I'm going to play it using my personal computer, okay, that means a desktop or a laptop, I can't move it here and there in the space. It's very difficult to move it. But if I'm using a smart device like a smartphone or a tablet, I can easily move it in the space and I can change the motion of that car, which I'm going to use in the car race. Right? Example එකක් විදිහට ගත්තාම දරුවෝ දැන් හිතන්න මම play කරනවා නම් game එකක් car race එකක් වගේ එකක්. හරි? මම ඒක lap එකකින් හරි desktop computer එකකින් හරි නම් play කරන්න යන්නේ මට easily මගේ lap එක හරි desktop computer එක හරි move කරලා ඉවර වෙලා car එකේ movements වෙනස් කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම මම keyboard එකකුයි mouse එකකුයි වගේ දෙයක් හරි නැත්නම් games play කරන්න පුළුවන් මොනවාම හරි device එකක් use කරන්න. හැබැයි මම use කරනවා නම් මගේ Android mobile phone එකක් හරි tablet එකක් හරි හරිම easy මට phone එක මගේ device එක move කරලා ඉවර වෙලා මගේ game එකේ තියෙන මගේ game එකේ මම use කරන මොකක් හරි වාහනයක හරි මොනවාම හරි දෙයක movements change කරන්න. So මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොනවාද මේ features available වෙන්නේ
mobile devices වල desktop devices වල available නොවෙන. හරි? මම එතකොට මෙතනදී කීවේ it's just a one single example. Okay? All right. Then we need to know what are the key features of mobile applications. හරි? ඒ කියන්නේ මොනවාද මොනවාද mobile application එකක් ගත්තාම ඒකට තියෙන මූලික ලක්ෂණ කියන දේ. All right? Okay, so here I have point out a few features of mobile application. Yes, so the first one is great UI. Okay, can someone tell me what is a UI? Do you know? කවුරුහරි දන්නවද UI එකක් user interface එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ඔව් පුළුවන් නම් කාට හරි message එකක් දාන්න chat එකට. Yes. So the expansion for the UI is user interface. Can someone tell me the meaning of that word? Yeah, I got so many messages, and most of you have given the correct answer. Okay, but some of you have send it like ultra intelligent or something. No, actually that UI stands for user interface. Yeah. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපිට mobile application එකක් හරි මොනවාම හරි desktop application එකක් හරි වෙන්න පුළුවන් user ට view කරන view එක. ඒ කියන්නේ user ට පේන view එක. හරි? Okay. So once we talk about the mobile applications, it is saying that it's one of the key feature is great UI, right? And fast loading time and high performance. හරිද? අතකට සමහර වෙලාවට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් fast loading කිව්වට සමහර වෙලාවට mobile app එකක් load කරන්න යනකොට ඒක ගොඩක් වෙලාව ගන්නවා කියලා. හැබැයි අපි අතම comparison එකක් කරොත් desktop application එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ same application එක desktop එක use කරන වෙලාවකුයි mobile phone එකේ use කරන වෙලාවකුයි ගොඩක් වෙලාවට mobile phone එකේ desktop එකේ use කරනවට වඩා ඉක්මනින් අපිට load කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. Then the high performance. Okay. And then extremely helpful user support adapts to a user's needs. Compatible with the mobile platform. Okay, we will talk about these mobile platforms and all the things when we are continue this session. Okay, then so we all know if we need to develop any application, not only the mobile application, it can be a desktop application or the web application or anything. So if we need to develop those kind of applications, we need to have a platform to develop it. Okay. So I guess you are familiar with some kind of platforms, what we can use to develop desktop applications or the web applications. Here I have given few platforms what you can use to develop mobile applications. Okay. So in this session, in this
seminar, we are going to talk about this Android mobile application development part. Okay. So I guess you all are familiar with these things. If you are using Apple iPhones, so the iOS, okay. And if you are using Android devices, Android mobile phones, so the operating system is Android. And here also they have given the Vico Studio for these operating systems and the cross-platform. Cross-platforms means you can develop both iOS and Android. That means you can develop that mobile app which can use in both Android and iOS devices. Okay. So to develop this Android application, Android mobile application, we can use the Android Studio platform. Yes, so that is the IDE or the platform what we are going to use when we are going to develop Android application. Okay. හරි. එතකොට මෙතනදී අතරම දරුවෝ ගත්තොත් මේ ස්ලයිඩ් එකේදී ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ මොබයිල් ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී අපිට මොකක් හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. කියන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් මොකක් හරිම තැනක් ඕනේ අපිට ඒව ඩෙවලොප් කරගන්න. හරි. එතකොට මම හිතන්නේ ඔයාලා හැමෝම ටිකක් හරි ෆැමිලියර් ඇති ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න මොකක්ද යූස් කරන ප්ලැට්ෆෝම් එක වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න මොකක්ද යූස් කරන ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමහර විට ඔයාලා මේ වෙනකොටත් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් එහෙම ඩෙවලොප් කරලත් හරි එතකොට අපිට මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඕන නම් එක මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් වල අදාළව තියෙන OS වලට අපිට මෙන්න මේ කියන application development platforms use කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට Android application එකක් නම් develop කරන්න යන්නේ අපිට Android Studio කියලා තියෙනවා. IDE එකක්, platform එකක්. ඒක use කරන්න පුළුවන්. ISO නම් use කරන්නේ Xcode කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකට Harmony OS එකක් නම් Vico Studio use කරන්න පුළුවන්. cross platform මම කලිනුත් කිව්වා අපිට පුළුවන් නම් application එකක් develop කරන්න both Android කියන්නේ Android වලත් ISO වලත් දෙකේම run වෙන විදියට අපිට පුළුවන් මේ දීලා තියෙන platform එක use කරන්න. හරි. Okay. එතකොට දැන් මේ seminar එකේදී in this session what we are trying to do is we are going to develop Android mobile application. So in this slide I have shown you here what is Android and who found that Android. All right. So here it says Android is a mobile operating system and Android is the most popular mobile operating system at present. I guess you all agree with me. And founders of Android, here you can see 4 pictures. So these are the people who have found that Android operating system. Okay. එතකොට Android කියන්නේ mobile operating system එකක් විදියට අපිට consider කරන්න පුළුවන්. මේ වර්තමානයේ වෙනකොට ඇත්තටම most popular operating system එක විදියට අපිට Android කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ දාලා තියෙන පින්තූර වලින් pictures වලින් පෙන්වන්නේ කවුද මේ Android කියන දේ හඳුන්වලා දුන්නේ. කවුද මේක හොයාගත්තේ කියන එක. Okay. හරි. මේ slide එකට ගියාම මොනවද ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ? So what you can see here. It's a very sweet slide, ne? Yes. Someone has said me that Android logo. Okay. So what about the others' idea? What you? Yeah, someone has told me that we can eat all these things. No. Yes. Yeah, definitely we can eat these things, but yes. Sweet creation of Android logo.
Okay, so cute. Yes, most of you have given me the correct answer. හරි මොනවද මෙතන දකින්න තියෙන්නේ? Cupcakes තියෙනවා, donuts තියෙනවා, eclairs තියෙනවා, ice cream sandwiches තියෙනවා. මොනවද මේ? So all of these things are desserts. Okay. So they have used these dessert names for the Android version names. Okay. එතකොට ඇත්තටම මේක කරන්න යන කෙනෙක්ට උනත් ආසාවක් ඇති වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ Android versions වලට යාලා දීලා තියෙන dessert names. එතකොට ඔයාලට මෙතෙන්ට 9.0 ඒ කියන්නේ Android version එක 9 වෙනකන් ගොඩක් release වෙච්ච Android versions දීලා තියෙනවා. Can someone tell me what is the latest version of the Android? Yes, the latest version. Okay, Android 13. What about the Android 14? Yes, the latest version, Android 13 or 14. Yes, 13 is the latest version. So they are planning to release the Android version 14 as well. Okay. Okay. I have a question here. What is the okay, so the Android 11 is red velvet cake. Okay. All right. So they have given Android 14 version as upside down cake. Okay. All right. So when we are going to develop an Android mobile application, we can use one of these Android version. Okay. All right. Okay, so you all know all of the Android applications, mobile application they have developed, it is not going to become a success. Right? There can be some failures. So can someone tell me what are the reasons? What you are think? What are the reasons they think that? Yes, security issues. All right. Okay, cost copying others, virus attacks. Okay, good. There are so many good answers here. Yes, not user-friendly, improper marketing. Yes, those are the correct answers. Okay. So it can be lack of innovation, lack of key features, lack of clear target audience, poor usability, performance issues. Yes, those are correct. So depending on so many reasons, there can be so many applications
which are not going to become success. හරි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හේතු තියෙනවා. දර security issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හරිය audience එක select කරගෙන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ application එක use කරන්නේ කවුද කියලා. ඒ වගේ දේවල් මත depend වෙලා මේ Android හරි මොනවාම හරි mobile application එකක් develop කරන එකක් fail වෙන්න පුළුවන්. හැම එකක්ම success වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන මේ දීලා තියෙන කීපයක් තියෙනවා. ඇයි මෙයාලා fail උනේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා බලන්න. හරි. මේ දීලා තියෙන applications කීපයක් ඔයාලට පොඩක් search කරලා බලුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇයි මෙයාලා fail වෙච්ච mobile applications විදියට අපි consider කරන්න කියන එක. Okay, now I guess you will have a little bit idea about what is a mobile application and what is the reason we are using that one, all these things. හරි මම හිතනවා ඔයාලට පොඩි හරි අවබෝධයක් ඇති මොකද්ද mobile application එකක් කියන්නේ. ඔයාලා හැමෝම mobile applications use කරනවානේ. මම ඔයාලට කිව්වා අපි Android operating system එක base කරලා තියෙන mobile application එකක් use කරනවා නම් Android Studio කියන platform එක එහෙම නැත්නම් IDE එක use කරනවා එයාව develop කරන්න කියලා. හරි. අපි බලමු මේ Android Studio කියන එකේ කොහොමද අපිට මේ mobile application එක create කරගන්න පුළුවන් යන්නේ කියලා. I will give you a brief introduction to the Android Studio, then I will hand over this session to my colleague and he will continue that one and show you an example for an application what you can develop. Okay, so I'm going to go through this Android Studio platform and the okay, I'll briefly explain about the workspace about this Android Studio. Okay. Okay, so we'll see how we can use this Android Studio. So if you need to download the Android Studio, you can search it using. Okay, so if you need to download the Android Studio, then you can search it using any browser. What you need to do is just type Android Studio download and go to the website. Then you can go to their official website. So the latest version is Jira. Okay, so most of the time they have used animal names for the Android Studio versions. So if your computer is not compatible with the latest version, then you can download the older version.
of the Android Studio. So like Bumblebee, Chipmunk, and those kind of Android Studio, they have electric eel. Likewise, if you can't download the latest version Giraffe, then you can download the older versions as well. Okay. All right. Let's again move to the presentation. All right. I guess you all can see the screen. Okay, so we were here last time. So the Android Studio, they are saying that it is the official integrated development environment for Android app development based on IntelliJ IDEA. Okay. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම Android Studio කියන්නේ officially යාලා integrate කරපු development environment එකක්. අපිට එතකොට ඒ environment එක use කරලා Android applications develop කරන්න පුළුවන්. On top of IntelliJ's powerful code editor and the developer tools, Android Studio offers even more features that enhance your productivity when building Android applications. Yani Android applications develop කරන Android Studio කියන කෙනා හදලා තියෙන මේ IntelliJ idea එක base කරගෙන එතකොට ඒක use කරන හේතුවත් හින්දා අපිට පුළුවන් productivity එක වැඩි කරගෙන අපිට ඕන ගොඩක් features අපේ Android mobile application එකට add කරගන්න. හරි. එතකොට කියන්න ඕනේ අපිට Android applications mobile applications develop කරන්න languages Kotlin Java කියන language දෙකම use කරන්න පුළුවන්. May session in this sessions, what we are trying to do is we are going to use the Kotlin language and we are going to develop that simple program based on the Kotlin. But the thing is you can use both Kotlin and the Java programming language to develop Android applications. Okay, so these are the initial steps what you need to follow when you are going to create a project or when you need to do when you are going to create an Android application. Okay, so මෙතන මේ slide එකේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දරුවෝ මොනවද initial steps ඒ කියන්නේ මුලින්ම මූලික වශයෙන් ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා Android application එකක් develop කරන්න යද්දී. Hari, as the first thing, they are asking you to do the start a new Android Studio project. So that means once you open the Android Studio platform, you need to create a new project. And then you can do it by click on the start a new Android Studio project. Okay. If I go to the next slide, once you open your Android Studio platform, you can see something like this. Okay, it will display you this kind of window, so you can select this create new project option from this list. Okay, ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් Android Studio project එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට Android Studio open වෙච්ච ගමන් මේ විදිය window එකක් ඔයාලට display වෙනවා. මේ display වෙන window එකේ first option එක විදියට තියෙන create new project කියන option එක ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ.
uh, you will be moved on to a screen that asks additional details of the project. Once you click on this create new project, it will navigate you to another window, and there will be some fields you need to fill. Whatever the related names or the language you are going to use to develop your application. Okay, all right. Okay. So once you create the new project, if you need to reload an activity, okay, if you need to reload previously created activity, you can do it, or else you can select an empty activity and you can add the features or the activities or the buttons or the text fields or anything what you need to add for your mobile app. The first window, you can add these things. Okay, so here selecting a loaded activity screen. So that means in Android Studio, they have already developed some activity screens. Okay, so you can select one from that one, or else you can select an empty activity and then you can add the features you need to develop. Okay, in this section of the project configuration, select an activity to be preloaded. Activity can be defined as a page on the Android app. අපි එතකොට දරුවෝ Android application එකේ project එක create කරාට පස්සේ අපිට ඒකෙදී activity එකක් කියලා එකක් select කරගන්න එනවා. හරි? මෙන්න මෙතන මේකට ගිහිල්ලා first option එක විදියට create new project ගියාට පස්සේ එයාලා අපිට select කරගන්න කියන මොකක් හරි activity එකක්. ඒකට මෙන්න මේ line එකේදී අපිට කියනවා activity එකක් කියන එක අපිට define කරන්න පුළුවන් page on the Android app. අපි activity එකක් කියන විදියට හඳුන්වන්නේ අපේ Android application එකේ තියෙන එක page එක. හරි? Like how website have different pages. I guess you all are familiar with websites. Okay, website එකකට ගියාම ඔයාලට multiple pages තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි Android application එකකත් button එකක් click කරාම හරි මොකක් හරි තියෙන එකක් click කරාම ඔයාලා තව page එකකට එහෙම නැත්නම් තව activity එකකට navigate වෙනවා. හරි? අන්නේ අපි එකින් එක යන pages වලට තමයි අපි activity එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. Android apps have activities, okay? Like how website have different pages, Android apps have activities. Each activity has two files, okay? Once you create an activity using the Android Studio, there will be two files. One is XML file to design how it looks, okay? That means using the XML file, we can design the layout of that activity. That means the page, yeah, mobile application page. We can design that layout using the XML. හරි, ඔයාලා activity එකක් create කරාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ files දෙකක් create වෙනවා. එකක් XML file එකක්, අනිත් එක අතර මෙතන .java file එකක් විදියට තියෙන්නේ Java language එක use කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් .kt file එකක්, Kotlin language file එක activity එකේ code write කරන්න ඔයාලා use කරන language එක අනුව මෙන්න මේ .java ද .kt ද කියන file එක වෙනස් වෙනවා. හරි? ඉතින් මේ XML file එක අපිට use කරන්න පුළුවන් design කරගන්න කොහොමද මේ application එකේ මේ page එක user display වෙන්න ඕනේ කියන එක. The Java file or the Kotlin file to write code in that activity. Okay, so you all know it is not only enough you are having user interface. Okay, that means it is not enough to have a UI. Okay, if it needs to run, then there should be a code. Okay, so you can use the Java or the Kotlin language to do this coding part. Okay, once you create that activity, there will be .xml file and the .java or .kt file. So using that .java or .kt file, you can write the
code related to that activity. Okay. By selecting an empty activity, all other activities can be included. Okay. So once I go to the practical part, I can show you what is this empty activity and what are the things they are saying here, what can be included. This is why all our projects will start with an empty activity. Okay. Okay, so before move on to the next part, do you have any questions related to the things what we have discussed so far? මෙතෙක් වෙලා කතා කරපු දේවල් වල මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද දරුවෝ? Actually, the thing is, you can't develop this application using your mobile phone. හරි? ඒ කියන්නේ mobile phone එක use කරලා application එක develop කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලා develop කරාට පස්සේ application එක ඕන run කරන්න පුළුවන් physical device එකක් විදිහට mobile phone එක use කරලා. හරි? හැබැයි ඔයාලට මේ create කරන part එක කරන්න Android Studio මොකක් හරි platform එකක් use කරන්න ඕනේ. So actually the thing is the best language all in the industry and the modern society, they are using Kotlin as the best. Not actually, we can't say it as the best language, but most of them are using nowadays Kotlin. But you can use both Java and the Kotlin to develop the mobile application. Okay. Yes, there's a question asking about the JavaScript and the Java. There's another session for the networking, web development. So once you, okay, in this on December 1st, so you can join to that one and you will get to know what is JavaScript. Okay, yes, there's a difference between Java and the JavaScript. All right. Okay, so this is the window I have told you before. Once you create that, select a new project or the create new project, then you will navigate to this kind of window. Okay, so from here you can select a project template. Most of the time we are using this empty activity, but if you need to have some kind of pre-loaded activity templates, then you can use it from here. Okay. I will show you that thing.
Okay, can you see my screen? I have shared my Android Studio platform here. Okay, so once I'm going to create a new project, you all can see here, new project. Okay, so once I go there, I can see these templates. Actually, I'm using a little bit older version of the Android Studio. That's why I'm getting this kind of window. Okay, so if you are going to use the latest version, then it will be slightly different from to this window. Okay, so here you can see basic activity, bottom navigation activity, empty compose activity, empty activity, full screen activity. Likewise, they have preloaded activities. Okay, Google Pay activity and the Google Map activity. If you need to use these preloaded activities, you can select one of these things. But what we are trying to do here, we are going to select this empty activity. Okay. So here I have mentioned, here I have mentioned you guys, in Android Studio latest version Giraffe, you need to select empty view activity. So here you can see it is displaying me only the empty activity. But if you are going to use the latest version of the Android, then you need to select, that means the Giraffe version, you need to select empty view activity. Okay, keep that in your mind. ඔයාලා දරුවෝ අලුත් giraffe version එක use කරන්න යනවා නම් Android Studio වල අනිවාර්යයෙන්ම empty view activity කියන එක select කරන්න ඕනේ. මොකද empty activity එක select කරොත් අර .xml කියන file එක create වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා older version එකක් නම් use කරන්නේ ඔයාලට select කරන්න ඕනේ මේ empty activity කියන activity එක. හරි? template එක. Alright. Then once you select that empty activity, then it will navigate you to this kind of window. So here you need to fill some fields. Okay, so the name for your application, no need to change this package name. You can change the location if you need, save location. And here you can select the language. It can be Java or the Kotlin. Then from here, you need to select the minimum SDK. Okay, minimum SDK version. So here you can see it has selected as Lollipop. So I told you Android version 5 is the Lollipop. So if you need to select what is the minimum supporting SDK you are going to use when you are developing this application, then you can select it from here. Okay, once you fill all these fields, you can click on finish, then it will create your Android application. So here I'm going to select the empty activity, then I'm click on next. I need to give so I'll give like my app 1. Yes, so I'm not going to change the default location. If you need, you can browse your location from here. Then you can change the location where you need to save this one. Okay, you can select the location and you can save it. I'm not going to change it. Then here as the language, you can select either Java or the Kotlin. Here I'm using Kotlin. And for the minimum SDK, I'm not going to change it. I'm going to keep that as it is. That means I'm going to use minimum SDK as the Android 5 Lollipop. Okay. So දරෝයාලා empty activity එක select කරාට පස්සේ මේ විදිය window එකකට ඔයාලව navigate වෙනවා. එතනදී application එකේ නම මොකක්ද කියන එකයි package name එක change කරන්න ඕනේ නැහැ. Location එක ඕනේ නම් ඔයාලට change කරන්න පුළුවන්. Language එක විදියට Java හරි Kotlin හරි select කරන්න පුළුවන්. Minimum support කරන SDK version එක විදියට ඔයාලට මෙතනින් ඕනම version එකක් select කරන්න පුළුවන්. මම ඒකත් default අවිල්ලා තියෙන එකමයි තියන්නේ. කිසිම දෙයක් change කරන්නේ නැහැ. Then I can click on finish. Okay, once I click on finish, it is going to create my Android application. Then it will take few times to build all the things. It is going to download few things and
it is going to find indexing and the modules likewise. There are a lot of things. Then, so because of those things, it will take few minutes. Okay. All right. Then, so here I have point out those things what you need to give. Give the application name under the field application name and select the targeted Android device screen. After giving the name to your Android application, we need to adjust the settings of the devices our Android app will run on for each major update of the Android OS. The API level is incremented. Having a lower API level will target a higher number of devices. Right? මෙතෙන්දි කියන්නේ දරුවෝ API level එක ටිකක් lower එකක් use කරත් එහෙම අපිට ඒ API එක run කරන්න පුළුවන් devices ගන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන්. In older version of Android Studio application, after given the targeted Android device screen, you need to customize the select activity. Okay, let's see. Let's go back to the Android Studio. මට මේක share. Okay, can you see here? In previous slide, I have explained that once I create a project, it will automatically create two files, .xml file and the .kt. In this slide, I have mentioned it as .java. If you are using Java language, then this main activity, you can see it as .java, but I have selected Kotlin language, so it is going to show that main activity as .kt file. Okay, so these are the two files it is going to create once I create a new project using Android Studio. Okay. Okay. So here we can get an idea about what are the things you can see after creating the project. Okay. So Android Studio will provide default values, activity name, main activity, and the layout name, activity underscore main. If we go back to the Android Studio, here you can see activity underscore main and main activity dot kt. So these are the things they say as default values. Android application එක project එකක් create කරාට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක main activity එකයි activity underscore main කියන layout name එකයි ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ in the latest version of Android Studio version 2022.3.1 patch 4, you no need to select these two things. Okay. So the app compat, and make sure to check two options, generate layout file and the backward compatibility. So in the latest version, you need to do these things. When you click finish, Android Studio will start building your app. Once all processes are finished, you will get the Android Studio interface. Okay.
Yes, do you guys have any question up to this point? මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියනවාද මේ වෙනකන් කතා කරපු දේවල්? අපි පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රන් කරලා පෙන්නනවා. හරි? ඒක හදන විදිය පෙන්නනවා. Okay, so there's a question asking about what is an API. හරි, API එකක් කියන්නේ දරුවෝ application programming interface එකක්. ඒකෙදි අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක applications computer program දෙකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් අතරේ communicate කරන විදියක් කියන්නේ. Right? So basically, simply we can explain it like that. No, so the XML file, it is not going to change. Okay, only that main activity .java or the .kt file is extension is going to change once you select Java or the Kotlin. No, actually you can't use your mobile phones to develop this application, but once you develop it using Android Studio, then you can run it on your mobile device as a physical, using it as a physical device. Okay. Application එක develop කරන්න බෑ දරුවෝ. අපි develop කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට ඒක run කරන්න පුළුවන්. mobile phone එක physical device එකක් විදිහට use කරලා. Actually, when you develop that one using Android Studio, some applications you can change some features and you can run it on iOS. But if you need to develop iOS application, then you need to use another platform. Or else you can use that cross-platform to develop an application which can use in both Android and the iOS. Okay, so we can again move back to the Android Studio and we'll see what are the things. I guess you all can see my screen. Okay, so this is the project I have created. So here I have the project explorer window. So once I go there, I can see that created application here. If you can see, I have given my app1 as the application name. So here I can see it. So this is the application and this is the main activity .kt file. And this is the activity main XML. So now I am in the activity main XML. When I am explaining it in the previous slide, I told you we can design the layout of our application using this
activity underscore main.xml. හරි XML file එකේ තියෙන features use කරලා අපිට පුළුවන් layout එක design කරන්න. හරි? එතකොට main activity.kt එකට අපි ගියොත් I told you before as well, we can write down the coding part using this main activity.kt. Here again I'm explaining you guys, when you use Kotlin as the language, it will show you the file extension as .kt. If you are going to use Java, then it will show you that extension as .java. Okay, so here you can see a palette here in the left hand side. You can see a palette. So the text view, buttons, image view, recycle view, fragment, and the scroll view, switches, all the things what you need to include in your application, you can get them in here from the palette. So this is the common things. These are the common things we are using. And then once you go to the text, you can see another, so many options are here, and the buttons. Likewise, you can go here and there, and whatever the thing you need to select, you can go through these things and you can select, or else you can search it here and it will direct you to that feature. Okay, so what you need to do is just select whatever the thing you need to use, then you can drag it and drop it here. Okay. So in here, component tree, you can see I have at this button in the left hand side on the bottom, you can see the component tree. So I have added this button. Here again, it will show that added button in my .xml file in this design view. Okay. So this is the design view. Once you go to the right hand side, here you can get the code, or you can get both by clicking on this split, or else only you can get the design part. Okay. All right. So these are the things I have explained you guys up to this point. So this is the design view. This is the code. Here, if you can see, they have selected that split view. Okay. They have selected split here. That's why it is showing both coding part and the design part. Okay. So in here, it is explaining that palette has all the elements to design an application, all buttons, text field, text views, image views, and many more other things available here. What you need to click on the run button, and then it will run your develop application using a virtual Android device. Okay. හරිද? එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ මම කලිනුත් පෙන්නුවා මේ විදිය වින්ඩෝ එකක් ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඊට පස්සේ එනවා activity main XML එකේ ඔයාලගේ design view එක බලා ගන්න පුළුවන් main activity.java or .kt එකේ ඔයාලට මේ code segments බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට code එක විතරක් display කරන්න ඕන නම් code එකට යන්න පුළුවන්. both code and design දෙකම ඕනේ නම් ඔයාලට මේ split කියන view එකේ ඉන්න පුළුවන්. design එක විතරක් නම් ඕනේ ඔයාලට මේ design කියන එකට යන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම තමයි palette එකෙන් ඔයාලට ඕනම button එකක් ඕනම text field එකක් ඕනම text view එකක් නැත්නම් image view එකක් ඕනම element එකක් ඔයාලට application එකේ use කරන්න ඕන වෙන ඕනම element එකක් palette එකෙන් drag and drop කරලා adjust කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට Android virtual device එකක් ඕනේ මේ අපේ Android develop කරපු Android application එක run කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපේ mobile phone එක physical device එකක් විදියට use කරලා අපි develop කරපු application එක run කරන්න. Okay, so we need to have either virtual device or our mobile phone as a physical device to run this Android Studio application what we are going to develop. Okay, so here we have given a brief description about the virtual device. A virtual device is some space in the memory that functions as a phone. Actually, it is not a physical thing.
It is a virtual one, but it is going to act as a phone. Then it is going to run this developed Android application. We can have multiple virtual devices with different version of Android OS running on it. This is helpful when testing your app for backward compatibility. Multiple devices can be used to debug instant messaging applications. What you need to do is you need to click on create new virtual device, and Android Studio will give you a lot more option to configure your virtual device. Okay. So if I go back to the Android Studio, once I go to the device manager, okay, so the next thing, Android virtual device, it is the name they have given to the virtual devices what we are going to use in Android Studio. Okay. If you need to change it, you can give a name and you can change it, or else you can keep it as AVD. Then once you finish the development of your application, what you need to do is you need to select one of these Android virtual device, and then you can run your application on that device. Okay. And you don't need to change all the other options. You can keep them as default. Okay, so once you go to the virtual device configuration, it will show you something like this. So I told you before as well, AVD name. Okay, so the AVD name කියන එක දරුවෝ ඒක automatically ඒ කියන්නේ කලින්ම එයාලා දීලා තියෙන නමක් තියෙනවා මෙතන. ඒතර මේ Pixel 4 කියන එක තමයි device එකේ නම API 27. හරි? ඒකට ඒ interface එක හරි මොකක් හරි 27 කියන එක use කරනවා එයාලා. ඉතින් මේ Pixel 4 කියන මොබයිල් ෆෝන් එකේ size එකට තමයි මේක develop වෙන්නේ. හරි? එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ finish කරලා අපේ application එක create කරගන්න. අපි ඒක create කරගෙන අපි run කරාට පස්සේ අපේ application එක මේ විදිහට තමයි display වෙන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ මම හදපු application එක ඇත්තටම ඔයාලා දැක්කනම් XML file එකේ hello world just the hello world. Okay. Now here I have drag and drop my button, but before that I only had this hello world. So if I'm going to run this one, it is only going to show something like this. Okay, it will show the application name here and the hello world text field. Okay, so now you have the virtual device set up on, and then you can use it and you can run the application. Once everything set, Android Studio will take about a minute. Actually, it will take few minutes to run your virtual device, to set up your virtual device, then launch your virtual device. If it is already launched, your app, click the run button again, and this time the emulator will launch the application. So here you can see, this is a virtual device I have previously created. Okay, Nexus 4, the API 26. This is this is a device I have previously created. If I need to create a new device, I can go to this create device, and I can select a device from here. Okay, choose the device definition. So I can select a Pixel XL, Pixel 5 or Pixel 4a. Likewise, you can select, you have so many options here. Just what you need to do is you can select one. So I'm going to select Pixel 4a. So you can see here Pixel 4a size and the ratio and the density, all the things you can see. And what you need to do is just click on the next. Then here you can see
Android versions. Okay. So system images, API 34, API 33, API 32, SR likewise. Okay, so 11, 12, API 32 likewise. You can select one of these things and then you can click on the next and you can finish. All right. Okay, so then I explained this one earlier. So you can write down your code in that main activity dot XML file, sorry, dot KT file. Okay, if you are using Java, then it will show you that file as main activity dot Java. හරි Java නම් use කරන්නේ .java file එකක් තියෙයි Kotlin නම් use කරන්නේ .kt file එකක් තියෙයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන මොන විදියටද මේ application එක run වෙන්න ඕනේ කියන එක මත depend වෙලා .java හරි .kt file එකේ හරි coding part එක කරන්න. Okay, so the user interface is here. So you can find that layout or the .xml file under this project location. So once you go to the app, there are few folders you can find out. Once you go to the layout folder, then there will be the activity underscore main.xml file. Okay, so actually we don't have much time to go through all the things one by one. So if you are interested to learn about the Android application development, then you can download the Android Studio and you can try all these things by yourself. Okay. Okay, this folder contains the user interfaces of your application. Initially, it has the activity underscore main.xml file, which is connected with the main activity.java file. Once you open this XML file, you will be able to see the interface on the screen. So I have shown you all these things, okay, and I have explained all these things. Then when we are going to demonstrate you the small project, then you will get to know more details about these things. So I guess you got brief idea or just a simple idea about Android application development and the Android Studio. හරි එතකොට දරුවෝ ඇත්තටම මේ දේවල් මේ තියෙන දේවල් ඔයාලට අපි පොඩි සිම්පල් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන විදිය පෙන්නනවා ඒ දේවල් කරගෙන යනකොට පැහැදිලි වෙයි තව දුරටත් කොහොමද මේක කරන්න කියන එක ඒ නිසා so I guess that's enough for the description part or the explanation part. So I'm going to hand over this session to my colleague, Mr. Chan, and he will continue this session. So if you have any question regarding anything what we have discussed so far, you can put it in the chat and I can give you answers. If you're having any questions, you can ask. And then okay, then I will hand over this session to Mr. Chan and thank you very much for your participation, guys. Okay, thank you, Eresa. Good evening, students. Right, මම ඔයාලට good evening කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි දැන් මේ කොහොම හරි දැන් බලමු පොඩි app එකක් කොහොමද මෙතන develop කරන්න කියලා. හරි. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පොඩි connection issue එකක් තියෙනවා. මම ඒක ටක් ගාලා හදලා ඔයාලට දැනුවත් කරනවා. Right, give me some seconds. There's an connection issue. Right, I will clear it and I will come within 1 minute. Give me 1 second. Right.
Okay, students, now let's we start to do a simple project by using this Android Studio. Now, I will share the screen. Before I share the screen, I will tell you something. Now, when we are using this Android Studio, when we are considering about the Android Studio, now when we consider about your laptops and with your PCs, you have the minimum requirements of nearly some 8 GB RAM or some SSD. 256 SSD is enough, minimum requirements. But better to have a 16 GB RAM when you are using this Android Studio. Then without any lags, you can develop your project. Right. In my case, due to these connection issues, I am running the Android Studio with the Zoom. Right. Therefore, there can be some lagging. Right. Therefore, give me a wait, be patient to listen and watch. Right. Then ඔයාලා මේ app development කරද්දී Android Studio වලදී Android Studio අපි app development කරද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ PC එකට 8 GB RAM එකත් එක්ක 256 SSD එකක් තියෙනවනේ අපිට ඇති. හරිද? ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට මෝ ප්‍රොජෙක්ට් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ කරද්දී හිර වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒක අපිට කම්ප්ලීට්ලි తాවකාලිකව අපිට හොඳ විශ්ම කියලා අපි සාමාන්‍ය 16 GB RAM එකක් තියෙනවනේ ඒක enough. right එතකොට මම මේක කරද්දී සමහරක් lag වෙන්න පුළුවන් මොකද Zoom platform එකත් එක්ක තමයි මම Android Studio එක run කරන්නේ. ඒක නිසා මම මගේ වීඩියෝ එක මම close කරලා මම ඔයාලට screen එක share කරන්නම්. නැත්නම් ඔයාලා සමහර lag එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. right. Okay, then I will pause my video and I will continue to do a simple brief app. In here, I will show you how to create a simple app to switch between two windows. මම මෙතනදී කරන්නේ කොහොමද දැන් අපි නිකන් මෙහෙම හිතමුකෝ. දැන් අපි දන්නවා අපේ මොබයිල් එකට නිතරම කෝල් එනවා. ඒතර කෝල් එන ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙනවා අපේ ලේඅවුට් එක තියෙනවා. අන්න ඒතර එන කෝල් එක අපිට පෙන්නනවා. ඒකට මම ගන්න ඉමේජ් එකක් just a brief ඒක ඇඩ්වාන්ස් කරන්න අපිට තව ටයිම් එක ගොඩක් යනවා. In here we have only a limited time. Therefore I will use some images to show that parts and in here හරි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නන්න ඒක දැන් අපි එන කෝල් එක ඇක්සෙප්ට් කරාම අපේ ඊළඟට එන මෙනු එකට යනවා ඊළඟ වින්ඩෝ එකට යනවා ඒක තමයි මම මෙතන සිම්පල් ඔයාලට පෙන්නන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අපිට තියෙන්නේ සීමිත කාලයක් ඒ වුණාට ඔයාලා මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ඔයාලා ඉන්ට්‍රෙස්ට් කරන්න ඕනිම ඒක නිසා මම ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් ඔයාලට මෝ මේක ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන අපේ කෝසස් තියෙනවා ඒවා ෆලෝ කරලා ඔයාලට ඒවා කරන්න පුළුවන් right. Can you see, student? This is the screen I shared you. Now in this Android Studio, I am using the latest version Giraffe, right? In all the ways, I have loaded this one. And in here, you can see my emulator. The emulator කියන්නේ අපි දැන් මෙතන හදන mobile app එක අපි run කරන්න emulator එකක් use කරනවා කියන්නේ emulator එකක් කියන්නේ virtual device එකක්. ඒක mobile phone එකක්. අපි ඔයාලට උගන්වනවා කලින් ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද ඒක download කරලා install කරලා emulator එකක් හදාගන්න කියලා. දැන් මෙතනදී මම emulator එකක් use කරන්නේ නැහැ. මගේ own mobile එක තමයි මම මෙතෙන්ට connect කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන ඕන් මොබයිල් එක කනෙක්ට් කරනවා නම් ඒක තව පොඩි ස්ටෙප්ස් වයිස් ටිකක් යන්න තියෙනවා. හරිද? මම මෙතනදී ඒක වෙලාවක් තිබ්බොත් අන්තිමට ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඕන් මොබයිල් එක මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරගන්න කියලා. අපි ફોකස් කරන්නේ මෙතනදී කොහොමද පොඩි සිම්පල් ඇප් එකක් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න කියලා, right? In here we are mainly focus how to develop a simple app. Therefore at the end of the session if I have time I will show you how to connect your physical mobile phone to this Android Studio. Okay, right. Then when you're considering this Android Studio interface, you can see this is our layout. In this case, this is my layout. Then in here, right? Then when you go to these projects menu, you can see in the project we have the main activity. This is my main activity file, and inside these resources, my resources files are there,
right? Resources files are there in the res. This is the file called res. This is the resource file. ඒ කියන්නේ resource file කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට අවශ්‍ය වෙන images හරිද? එතකොට අපි හදන user interface එක මේ ඔක්කොම මේ contain වෙන්නේ මේ resource file එක. ඔයාලා app එකට colors එහෙම දානවනම් ඒ ඔක්කොම මේ contain වෙන්නේ මේ resource එකේ. මේ resource file එකේ. Right, now when you're adding some colors or any images or everything are including inside this resource file. Now for an example, now think you need to add any images. When you are going to need to add any images, you need to add the images inside to this drawable file. The drawable file, right? So image දානවා මේ drawable file එකට තමයි දාන්නේ. ඒතකොට අපේ layout එක, the user interface එක, user interface එක අපේ තියෙන මේ layout එක. ඒතකොට ඔයාලට පේනදී මේ activity main.xml file. That's the XML file. This is the activity main.xml file. This is my one. Hello world is there initially as a default is showing the hello world, right? Then මෙතන ඔයාලට පුළුවන් code එක ගන්න ඕන නම් මෙතන code එක click කරන්න. ඒතකොට මේක තමයි XML code එක. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද code එකෙන් edit කරන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද අපි අලුතෙන් widget add කරගන්නේ. Right. ඉස්සලාම අපි simply හදලා බලමු පොඩි layout එකක්. අපේ first layout එක අපිට call එකක් incoming call එකක් එන layout එකක් හදමු අපි. හරි අපි incoming call එක එන layout එක. ඒකට මම මේ split, or if you can use this split, then you can use this one together, right? The code and your layout together in this split. And in this layout, you can see in here the blue color icon is there, the select design surface. From the select design surface, you can use the blueprint. You can see the blueprint of your design layout, and or you can watch the both together, the design and the blueprint. ඔයාලට blueprint එක බලන්න පුළුවන්. blueprint එකක් කියන්නේ හරියට අර අපේ දැන් ගයක් හදන්න අපේ plan එකක් ඕන. අන්න ඒ වගේ අපේ app එකේ plan එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන blueprint එකක් විතර. ඒතර අපි example එක මම blueprint සිල්කෝ දැන් මේක තමයි මගේ blueprint එක. Right? මගේ app එකේ layout එකේ blueprint එක, user interface. This is the blueprint of the user interface. You can select. Now when you are designing something, you can select this design layer from this blue color icon. Right? Okay, then I will open this palettes and I will take the design menu for your visibleness. Right, then first of all, by the default, they have add the hello world, add the text. Hello world adds text. Then when we are considering this hello world as text, now this is the view. It is on the parent environment. දැන් අපි මෙතනදී මේ layout එක full layout එක මේ ස්ථානික full layout එකට අපි කියනවා parent environment. We call this entire layout as the parent environment. මේ parent layer environment එක තමයි අපි මේ widgets add කරන්නේ. මේ text, buttons අපි ඔක්කොම add කරන්නේ මේ layout එකට. ඒතර මේ parent environment එක. ඒතර අපි මේකේ position එක අපි use design කරනවා මේ arrows වලින්. අපි මේවට කියනවා constraints කියලා. අපිට මේ constraints අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී මම අයින් කරලා පෙන්නනවා මේ default එකේ constraint. When you click on here, we can right, it will display these attributes in the right side corner. මේ attributes පෙන්නනවා මේ අදාළ widget එකට attributes පෙන්නනවා මේ right side එකෙන්. එතකොට අපිට මේ constraint මෙතනින් අපිට කැමති නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. right, මේ layout එකට ගිහලා මේ constraint අයින් කරනවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් අපිට මේක position කරගන්න එපා. අපිට මේක position කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක දැන් මම මෙතන මෙහෙම තිබ්බා කියලා මේක app එකේ layout එකත් එක්ක position නැහැ. හරිද? position නැහැ. දැන් අපි මම මේක run කරොත් මේක මේ කොහේ හරි වෙන තැනක දැන් මම මෙතන මට ඕනි මේක position කරන්න මෙතන කියමුකෝ hello world කියන text එක මට position කරන්න ඕනි මෙතන. එතන තමයි මට center point එක තමයි මේක position කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මොකද්ද වෙන්නේ මම මේක මේ constraint widget එක මම මේකේ position එක decide කරේ නැති වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ මම මේක app එක run කරනකොට මේක මේ වෙන කොහේ හරි මෙන්න මෙහෙම display වෙන්න පුළුවන් සරලව. Right? Then therefore to display it in the correct position, we need to add the constraint layout.
right? Then this is the constraint layout. In this case, I have used the constraint layout, and we have to set the parameters of the constraint layout, right? Then the position of this one, I will inline this one by using these arrows. You can just drag and drop this constraint and position it like this, or you can click on this attribute layer window, and you can click on add in here, and then it will automatically add the line. හරි ඔයාලට මේක මෙතනින් drag and drop කළා මේකේ position එකේදී දැන් මේ hello world කියන එක අපිට ඕනේ කියමුකෝ දැන් මේකේ display කරන්න ඕනේ අපිට incoming එන number එක right දැන් මෙතනදී මම වෙනම back end code segment එකක් use කරන්නේ මේ වෙනම මේකට connect කරන්න හරි එතකොට මෙතන මම පාවිච්චි කරන්නේ just a text එකක් phone number එකක් විදියට right display කරන්න right එතකොට කොහොමද අපි මේක change කරන්නේ මේ hello world how to change this hello world view text as you wish Okay, so I guess you all can hear me. So here we are having little connection issues. So give us like a few seconds. We'll back to you soon. Okay. right students can you see the screen I think now there's a small connection issue right be sorry for that right okay then next, I will show you how to change this hello world text. To change this hello world text, you can see these attributes in this right side. මේ right side එකේ attributes menu එකක් තියෙනවනේ. ඒක ඔයාලට පේනදී text කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන. මේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන hello world එක මෙතනින් එක්ක ඔයාලට change කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මම මෙතන hello කියන එක විතරක් තියලා මම මෙතන hello chant කියලා represent කරන්නම්කෝ. right text එක. right එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක change වෙන hello chant කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක code segment එකෙන් change කරන්න. XML code segment එකේ. You can change this one by using these attributes, or you can change this one by using the code segment. Then let me move to the code segment. අපි code segment එක යමුකෝ බලන්න. right දැන් මේ code segment එක ගත්තොත් XML එකේ right now entire the layout we call it as constraint layout. We have used in here the constraint layout. Now when we are considering so many
is there. Right now, this constraint layout means we can apply the widgets according to the parent position. හරිද? දැන් මේ parent කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නේ මේ constraint layout එක තමයි parent layout එක. ඒක තමයි අපේ මූලික layout එක. අනේ මූලික layout එක අනුව අනිත් widgets ටික අපිට add කරන්න ඕනේ නම් ඒක අනුව position කරන්න ඕන අපිට layout කියලා. ඒතකොට මේ linear layout එක නම් වෙන්නේ ඒක අපි පාවිච්චි කරොත් ඒක top to bottom. right top to bottom display එකක් තමයි යන්නේ. එතකොට ඒක නිකන් අර මේ modern apps වලට අපි වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ linear layout එක modern apps වලට අපි ගොඩාක් use කරන්නේ constraint layout. මොකද මිනිස්සු ගොඩක් attractive apps වලට කැමති. attractive වෙනවා අපි හදන app එක මිනිස්සෙක්ට. අන්න ඒක නිසා ගොඩක් අපි constraint layout තමයි use කරන්නේ. right now in this here already we have had the text view. Now this tag show you the text view. Inside this text view, you can see the Android text as hello Chan. Right now, let me change this one from here by using the mobile number. Let it add the mobile number as just as 071 and the mobile numbers as XXX. Now think this is your incoming mobile number. This is your incoming mobile number. Then you can go to this design menu and you can see that one. Your number is 00071 XXX. Now this is too much small, no? Then make a body. Then after make a text එකේ size එක වැඩි කරගන්න. අපේ text එකේ size එක වැඩි කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ attributes use කරන්න පුළුවන්. මෙතන attributes column එකට ගිහලා මේ text size ඔන්න ඔතන ඒවා ඔයාලට parameters වෙනස් කරලා එතන ඔයාලට ඒවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම ඒනොට එතන ඒවා වැඩි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඕනි එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. මේ attributes ටික කියවේවලා ඒකට මේ අර ඔයාලා word එකේදී අකුරු වල letters වැඩි කරනවා වගේ ඔයාලට වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ attributes menu එක පාවිච්චි කරලා එනවා. මෙතනදී මම ඔයාලට focus කරන්නේ code segment. right code segment. Then අපි code පැත්තට යනවා. කොහොමද code එකෙන් අපි මේකේ text එකේ size එක වැඩි කරන්නේ? Right then how to extend the size, increase the size of our text 071 XXX by using the code segment, the XML code. Then you can simply type text size. You can just type text size. Right, text size. You can just simply type text size. Then it will pop up the Android text size. Then you can select this one, Android text size, and you can give a value for this one. The value. The value normally text size. You can use 20 SP. Right? 20 SP. Right? Pixelate. 20 XP. Then you can go to the design. Now you can see the size of your mobile number text has been increased. Now I need more. Then again what? Again I will split this one. Right? I will split this one. This menu. And I will just use this one as for 40 SP. Right? I will use this one as 40 SP. And let it go to this one. Now here see, now it is over height. Right? The methanidi make a large. Right? Make a large. Right? Come on now. මේක අපි දැනට හදන app එකේ දැන් අපි කියමු incoming number එක පෙන්නන්න මේ text එක තමයි අපි apply කරලා තියෙන්නේ. Right. මම මේක පොඩ්ඩක් line කරන්න මෙතන. right දැන් එතකොට ඔය දැකලා තියෙනවා අපේ modern දැන් ඔය කට්ටියගේ WhatsApp account එක ගත්තොත් දැන් WhatsApp account එකේ layout එක ඔයාලට call එකක් එනවනම් එතනදී අපිට මොකක්ද එයාගේ image එකක් apply කරන්න පුළුවන්. on the smart mobile phones වල normally දැන් මේ days වල ඒකෙත් තියෙනවා image එකක් apply කරන්න පුළුවන්. to view an image, to display an image for your mobile app. Then in here also we can apply an image to your layout. Then how to add the image for this one? Then කොහොමද අපි මේ image එකක් apply කරන්නේ? හරි image එක apply කරන්න ඔය කටි පුළුවන් මේ platelets menu එකට ගිහිල්ලා මේ plates menu එකට ගිහිල්ලා image view එක select කරන්න. Select this image view in this platelet. Then after drag and dropping this image to here, right, to here, right, the drawable menu, the pick a resource
the drawable will be open. දැන් මෙතනදී open වෙන අර මම ඔයාලට පෙන්නනවා resource file එකක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි අපි ඔක්කොම දාන resources ටික යන්නේ කියලා. මම ඔයාලට මේක add කරලා ඒක open කරලා පෙන්නන්න. right ඉස්සෙල්ලා මම මේක add කරලා පෙන්නනවා. right දැන් මම මෙතෙන්ට මට ඕනි දාගන්න පොඩි call එක icon එකක්. mobile incoming call එක icon එකක් තමයි මට මෙතෙන්ට දාගන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලා බලන්න මෙතන default මෙයාලගේ තියෙන icons මට හරියන්නේ නැහැ. right මෙතන ගොඩාක් icons තියෙන defaults right දැන් මට ඕන එකක් දාගන්න මට ඕන එකක් දාලා දැන් අපි කියමුකෝ එයාට ඔයාගේ image එක දාගන්න normally right අපි හිතමු එහෙම right then to apply the own image that you want from the PCs right then click on this plus add resource to the model you can see this top there's a add button is there then click on this add button and select the import drawables select this import drawable මේ plus symbol එක click කරලා import drawable කියන එක select කරන්න. දැන් මේ import drawable එක select කරාට පස්සේ හරි then you can see the home is there then your PC desktop directory මේ desktop directory කියන්නේ මේ ඔයාගේ PC එක මෙතන ඔයාගේ PC එක and the Android in here select this desktop directory දැන් ඔයාගේ මේ desktop එකේ ඔයාගේ PC එකෙන් තමයි අපි image එක ගන්න යන්නේ. right එතකොට ඔයාගේ PC එකේ තියෙන files ටික ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. right ඔගේ files ටික පෙන්නනවා. එතකොට මගේ නම් මෙතන මම image එකක් දාගෙන තිනවා. right එතකොට මෙතන මම හදලා තියෙන folder එකක් seminar කියලා. ඒ seminar එකේ තියෙන call කියලා PNG එක. මට දැන් මේක තමයි දාගන්න ඕන. right then I need to add this image call.png to my app layout then click on OK then when you select this one then it will display in here the call icon the අපි add කරපු image එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා then you have to click on next දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ call.png කියන එක අර අපි resource folder එකේ drawable folder එක ඇතුළට වැටලා තියෙන automatically එයා automatically ගන්නවා එතන. ඒතකොට ඒකේ තමයි අපි දාගන්න images මොනවද ඒ ඔක්කොම add වෙන්නේ මේ drawable folder එකට. right අපි ඔයාලට brief description එකක් දෙන්න. right then click on this import button. right click on this import button then after that you can select the image now the image is display in your my application resourceable folder right then ඔයාලගේ resource file එක ඔයාගේ image එක තියෙනවා right ඒක මේක මෙතනින් select කරලා then click on OK ඊට පස්සේ OK එක click කරන්න right then image එක ඔයාගේ layout එකට add වෙනවා දැන් ඔයාලට මේක size කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනි විදිහට resize කරගන්න පුළුවන් දැන් මට ඕනි මේක ලස්සන normal simple display image එකක් කරගන්න right මෙන්න මේ වගේ incoming call right දැන් මෙහෙම මේක තනියෙන් තියලා හරියන්නේ නැහැ දැන් බලන්න අපි first එකේ initially මේකේ මොකක්ද කරේ මේකේ position එක අපි set කරා constraint අපි set කරා parent සාපේක්ෂව අපි මේකේ position එක හැදුවා අන්න ඒ වගේ මේ හැම අපි add කරන widget එකේකම position එක අපි set කරන්න ඕනේ මේක ස්පෙෂල් දෙයක්. එහෙම සෙට් කරේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඔයා app එක run කරනකොට දැන් ඔයාගේ position එක මේක සහ කරලා මේ අර මේ position එක තියෙනවා. ඒතර ඒක user friendly නෑ. right? ඒතර අදාළ position එකේ ලස්සනට මේක තියෙනවා. right? right then to do that one right then click on this image then you can see this attributes is opening in here and the inside the attributes you can select this layout in the layout you can see the constraint widgets are there and you can add this four side x y z top bottom right you can use this top bottom left right constraint positions right මෙතනින් add කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට physical add කරනවා physical lazy physical මෙහෙම just arrow එක drag කරලා set කරා උඩ parent එකට මෙතනින් drag කරලා යට parent ගේ යට position එකට select කරා මෙතනින් drag කරලා right left set කරා then මට කැමති තැන මට මේක position කරන්න පුළුවන් මෙන්න right ඒක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාලා මොකද්ද මේ layout එක කරන්නේ කියලා right මේක තමයි අපේ image එක කොහොමද image එකක් අපි add කරන්නේ right
right. Is this clear up to this point? මේ point එකට දක්වා ඔයාලා clearද? දැන් අපි මෙතන අපේ කාල වේලාව තියෙන්නේ 7:30 වෙනිකම් විතරයි. මම ඒක ඉක්මනට කරන්න. ඔයාලට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් දෙන්නේ කොහොමද මොබයිල් ඇප් එකක් හදන්න කියලා. ඒතකොට මෙතනදී ඉන්කමින් කෝල් එකක් එන එකක්. හරිද? මෙතනදී අපි බලන්නේ එන ඉන්කමින් කෝල් එකක්. එතකොට ඒක අපි accept කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම අපේ next answer කියන display වෙනවා. right? එහෙම නැත්නම් අපි මේක මේ විදිහට ලස්සනට හදමුකෝ. අපි හදමු මෙතන මේ එන කෝල් එක ක්ලික් කරාම අද another layout එකක් open වෙනවා. අපි ඒකට welcome එකක් දාමු. අපි ඔයාලට මම welcome කරනවා. right? Welcome to our SLIIT seminar session. right? ඒ වගේ. right? අපි පොඩි දෙයක් හදමු. right? Then next we need a button. Now already we have add an image and a text, and next we need to add what? A button. Then to add a button, you can select a button from here and just drag and drop a button to here. I will position the button in this position button. Now you can see a nice button is there, right? Right, there's a nice button, right? Then first of all, හොඳට මතකයි දැන් මේ button එකක් add කරා අපි මොකක්ද කරන්නේ? මේ button එකේ අපි හදන්න ඕනි position එක. Position එක හැදුවේ නැත්නම් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ මොකද්ද add කරන්නේ? ඒකේ position එක parent එකට අනුව set කරන්න. Right, then just set the position left, right and 3. ඔයාලා තුනක් set කරත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම මෙතනදී තුනක් set කරලා position එක මම at last position එකට button එක මම adjust කරන්නම් fix කරා මෙතන. right. පස්සේ attempt කරන්න පුළුවන් ඒක. right. then අපි දැන් මේ button එක පොඩ්ඩක් පොඩි නේද? button එක පොඩ්ඩක් පොඩි. අපිට පොඩ්ඩක් මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. button එක size එක resize කරගන්න පුළුවන්. normal button එක. දැන් ඔයාට ඕන පුළුවන් මේ button එකේ background color එක වෙනස් කරන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මේ button කියන keyword එක වෙනස් කරලා ඒකට color එකක් දාගන්න. right? අපි ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලමු. right, then මේවා ඔක්කොම යට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ attributes menu එකෙන්. You can change these fonting parts, the background of the button color and the button text by using this attribute menu, but it is very easy to change this one by using the code, right? Because when we use the code segments only, we are getting an understand that we are doing the programming. අපි code වලින් මේක කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට මේකේ එන්නේ හොඳ ගැම්මක් වගේ අපිට දැනෙන්නේ මේක මේ programming එක කරනවා කියලා. හරි? Right. Then I will quickly move to the code segment. Then inside the code segment you can see the button. අපි add කරපු button එක තියෙනවා මෙතන. right? එතකොට image view එක තියෙනවා. අපි add කරපු image එක තියෙනවා මෙතන. right? button එක තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකේ margins හදලා තියෙන්නේ layout, width, height ඒවා අපි automatically හැදුවා. constraint එක top bottom ඒවා හැදුවා. right? then මට මේ button එක text එක bold කරගන්න. style එක කරන්න. style එක වෙනස් කරගන්න. then you can use the keyword Android text style, or you can just simply type text align. right? Text sorry, not align, text style. You can use this Android text style and you can select. I will use this one as bold. right? It has bold. Then go to the design. You can see it has bold. right? Then let me change the background color of our button. Then let you move to here. right? Go to the button part. Let me change the background color. Normally we are using for an accept button what? The green color. No, අපි accept කරන button එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ green color. right? ඒක default තියෙනවා. අපි දැන් ඒක මිනිස්සුන්ට හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට user friendly නම් අපි මිනිස්සුන්ට හුරු වෙලා තියෙන colors එහෙම අපි හිතන්න ඕනේ. මේ layout එක හදද්දී. හරි? Then how to add the color in here? Then you can use the Android background tint. We are using the code segment Android, or you can just simply type background tint. Then it will just suggest as background tint. Okay. Then when you choose this Android background tint, the very easy way is, first of all, add this @color/black. Add this one, @/black, color black. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ හරියෙන් මේ left side එකෙන් පොඩි කොටුවක් small square display the color of your font. right? The color of your font.
Then when you go to the your layout, the entire background of your icon has been black. Button එකේ background එක තනිකර black වෙලා තියෙනවා, right? Right. දැන් මේක අපිට වෙනස් කරන්න blue එක, right? ඒතර මේ simple කොටුව select කරන්න. දැන් මෙතන පොඩි square ගන්න. ඒක select කරලා ඔයාලට you can choose this custom. You can go to the custom color and you can choose this nice green color. Right, the green color material you can choose in here, or you can use the colors as what you wish. Right, in here I will use this blue color, and then I will just go and check in my display. Here's the mine. There's a nice button with the background color green. Now I need to change the button as what? Accept in this code. I need to change this one. And I forgot to tell you something. Then when you add a widget like buttons, මේ වගේ buttons වගේ widget, මේ වගේ text, image, අපි වැදගත්ම දෙයක් තියෙන මෙතන කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ID එකක් කියලා තියෙනවා. ID එක අපි හදන්න. We have to set the ID of this each widget. Right? ඇයි අපිට ID එකක් ඕනේ? දැන් අපි program එක ලියද්දි, back end program එක ලියද්දි මේක වෙන වෙනම අපිට අඳුන ගන්න. දැන් අපේ ගෙදර ගත්තත් ගෙදරට ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි එක එක ගෙවල් වලට ලියුම් යවන්න වෙන වෙනම. right? ඒ වගේ තමයි මෙතන. දැන් මෙතන ID එක අපි අඳුනගන්න එක එක widgets වලට අපිට ID එකක් ඕනේ. හරි? වෙන වෙනම widgets අඳුනගන්න. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතන attributes වල උඩ මේ අකියව දැන් button එකට මට add කරන්න ඕනේ ID එකක් කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ID button 2. ඔයාට මේක change කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක change කරන්නම් මට පහසු වෙන්න. Right, ID එක BTN button 2. Or I can change this one as BTN1. I will just keep this one as BTN2. This is my ID. ඊට පස්සේ ඔයා enter එක press කරන්න ඕනේ. enter එක press කරාම අනිවාර්යෙන් ඔයා refactor කරන්න ඕනේ. refactor කරන්න ඕනේ. මම මේක දැන් refactor කරන්නේ නැහැ. ඔයාට පොඩ්ඩක් මේක පස්සේ පෙන්නන්නම්. refactor කරන්න කලින් මම ඔයාට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම් code එකේ. Right? When you move to the code segment inside the button, you can see my current ID is what? Button 2. This is the default ID. It is button 2. Right? ID of the button is button 2. I will change this one. Then even you can change this one directly by using the code or in here. By using this one, the better one is you use to change the ID in here. Then it will get the refactor. Right? Then select type here BTN2 and press enter. Press enter and click on this refactor. When you click on this refactor එක කරාම එයා automatically අපේ ID එක change කරනවා. මේ බලන්න code එකට ගිහලා automatically ID එක change කළා BTN2 කියලා. දැන් මම මේ button එක වෙනම මට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම ID එකක් දාලා තියෙන්නේ BTN2 කියලා. button 2. Right. අන්න ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් මේ image view එකටත් දාගන්න ID එකක්. හරිද? ඒ වගේම text view එකටත් ඔයාලට ID එකක් දාගන්න පුළුවන්. right? මම මෙතනදී ඒවට වෙන වෙනම දාගන්නේ නෑ. right? මොකද මම මෙතන button එකට තමයි පොඩි simple program එකක් program කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නේ. right? දැන් ඔන්න මගේ පළවෙනි first layout එක මම හැදුවා. This is my first layout. Right? Now what's the next I need to do is when I accept this button, there should be another layout. දැන් call එක answer කරාම වෙනම layout එකකට තමයි ඔයාලගේ app එක pop වෙන්නේ. right? එතකොට එතන එක time එක යනවා. ඒවා එතකොට back end එකේ time එක මතනවා ලොකු තව programs ටිකක් අපිට කරන්න තියෙනවා back end එකේ. right? අපි එච්චර දුර අපිට කරන්න වෙලා මදි. මම ඔයාලට මේක කොහොමද වෙන layout එකට skip වෙන්නේ? මම මේ part එක simply කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් මේවා ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාලට අපේ follow කරන්න පුළුවන්. So many courses there are. We have in the SLIIT University we have so many courses about the mobile application. You can follow those courses. Right. Right. Then right. දැන් අපි දැන් බලන්න දැන් mainly මට තියෙන්නේ activity main කියන layout එකයි මේකේ backend part එක මේකේ backend part එක කොහෙද තියෙන්නේ මෙන්න මේ main activity dot මෙතන create වෙලා තියෙන Java එක right එතකොට අපිට ඕනි Kotlin එකක් හදන්න right right ඒක KT එකක් හදමු right okay right okay then let me make a new one. Give me 1 second.
right? Okay, then I will open, I will create a new one. Then to create a new one, right, go to this project files, go to this project files and select this app folder. මේ app folder එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේක right click කරන්න, right click on this app folder and go to the new එකට යන. දැන් අපිට අලුත් layout එකක් ඕන. ඒතර අපි අලුත් layout එකක් select කරගන්න නම් මේ activity කියන එක අපි select කරා. Right, activity. Now this is the version of giraffe. No, I told you the version is giraffe. Then in the giraffe version we are choosing this one. We have to choose the empty views activity. Giraffe වල අපි පාවිච්චි කරන්නේ empty views activity. ඔයාලට කලින් description එකේ use කරේ පරණ version එකක්. ඒතකොට ඒකෙදි නම් empty activity direct තියෙනවා. දැන් මේක අලුත් latest එකනේ. එහෙනම් මේක select කරන්න ඕනේ empty view activity. Right? Empty view activity. Right. Okay, then I will create empty view activity, a new empty view activity in here. Right, then select in here. In here, the empty activity 2 is there. And in here, I will choose this empty activity as Kotlin. Right, I will use this empty activity as Kotlin. Right. And I will make this main activity as, right, I have to make this one because I am programming this one by using Kotlin. I will make this one as my main activity one, main one, right? Main one, okay. Then I will use the language as Kotlin and click on finish. Click on finish. Then you can see it will create a main1.kt file, main1.kt file, and there's a main activity in here. Then right, and my XML file is there. Okay, right, and then this is the my activity main fun what I created now. Make it I'm on then හදපු layout එක empty. දැන් මේකට තමයි මට හදන්න ඕනි. දැන් අපි ඉස්සලා හදලා තිබ්බේ Java interface එක. Sorry, right? එතකොට දැන් මේකට අපි ටග් ගාලා මම ඔයාලට replace කරලා පෙන්නන්න. මේක activities ටික. Right. මම ටග් ගාලා ගිහලා මම ඔයාලට මම code segment ටික මාරු කරන්නම්. Initially මම Java file එකක් හදලා තිබ්බේ. Give me 1 second. Because we are doing this one by using the Kotlin, I forgot it. Then okay. Then I will set this one so to this. For the parent one, right? Right. Then this is my main one. Then I will delete this Java one. I no need this Java one. I will delete. And the XML also for the Java. Right. This is my Kotlin, right? Then this is my main one. Next, I will create another menu for my second window. Then again, you have to select the app folder. Then go to right click, new. Then go to activity. Activity ka select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා select කරන්න ඕනේ empty view activity. Empty view activity. Right. Then in empty view activity, then this I will name this one as main activity 2. Main activity 2. Right. And the source of the language also as Kotlin. Right.
right? The target one, right? Target one, let me choose, select it as main. Okay, right. Then let me click on this, finish. Right, then it will create our second one, the main activity do two.kotlin file and our main activity two layout. Then අපි ළඟ දැන් activity 2 layout දෙකක් තියෙනවා. මේක තමයි අපේ පළවෙනි එක. මේ තමයි මම දැන් හදපු activity 2 එක. දැන් මට වෙන්න ඕනේ it's still loading, right? We have to wait it until it's load, right? පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා මේක පොඩ්ඩක් load වෙනකම්. Right. We'll wait 1-2 minutes to create this activity main 2, right? Right, students, we'll wait for some minute. It gets some time to loading. Right, until it's load, let me do the backend code segment for our first one. This is our first one. මේක තමයි අපේ පළවෙනි layout එක. අපි මේකට code segment එක හදමු. මේක load වෙනවා. Right, then this backend code segment for this first layout, it is under this main1.kt file. ඔයාලට පේන ඇති main1.kt file කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ තමයි මේකේ backend එක. මේකත් එක්ක link කරන එක. හරි, code segment එක තියෙනවා. ඒතකොට select කරන්න main1.kt file. Then you can see there's a class called main1 app activity method එක. ඒතකොට මේ first app activity කියන මේකෙන් අපි කරන්නේ මේක inbuilt method එක. app activity කියන එක. මේ Kotlin වල තියෙන මෙතන class එක. ඒතර මේකදි කරන්නේ අපේ layout එකයි අපේ backend code එකයි අතර තියෙන connectivity එක හදනවා. හරිද? ඒතර ඒකේ ඇතුලේ අපි හදලා තියෙනවා instance එකක්, on create method එක ඇතුලේ instance එකක්. මේව predefines. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි access කරලා තියෙනවා අපේ layout එකට. මොකක්ද අපේ layout එක? activity main1 layout එක. මෙතන තමයි path එක තියෙන්නේ. මේක තමයි අපේ path එක. කොයිද path එක? r.layout.activity main. මේ r කියන්නේ අර resource folder එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ project එකේ මම කියවා මේ හැමදේම තියෙන මේ resource folder එක ඇතුලේ කියලානේ. මේ resource folder එක ඇතුලේ තමයි හැමදේම තියෙන්නේ. මේ resource folder එකේ layout කියන folder එකේ ඇතුලේ මේ R represent කරන්නේ capital R resource folder. එතකොට ඒකේ layout කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන මේ activity main 1 කියන එක තමයි අපි මෙතනදී use කරන්නේ. Right? මම මේක අයින් කරනවා. මේක වැඩක් නෑ අපිට right. Right. Then right, then now let me check that one whether it has built it. Still it loading. It's loading. Okay, right. Okay, then let me make the code segment. Right, now first of all we are going to back code segment of the first layout. මේ layout එක back code segment එක තමයි අපි දැන් ගහන්න යන්නේ main one. Right, එතනදී inside this set context view we have to inside this method
right? දැන් අපි ඉස්සලා මං කියවනේ අපි ID එකක් හැදුවා කියලා අපේ බටන් එකට. දැන් මේ ID එකෙන් තමයි අපි බටන් එක කෝල් කරන්නේ. එතකොට මේ ගන්න බටන් එකේ ID එක කෝල් ගන්න ID එක අපි දැන් අර layout එකෙන් ගන්න ඕනේ අපේ back end එකට. එතකොට මේ ID එක ගන්න අපි ඊළඟට temporary storage එකක් හදා ගන්නවා. අපි variable එකක් හදා ගන්නවා. First of all we have to declare a variable to store the ID of our button. Right, then in here there are two types of variable. You can use the keyword as var for the variable. මේ var කියන parameter එක use කරලා variable හදන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා dynamic variable. ඒ variable වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතන්න මේ වෙලාව වගේ දෙයක්. වෙලාව display වෙනවා නම්. ඒතර වෙලාව කියන දේ අපි පොඩි variable එක store කරනවා නම් ඒක time to time වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ var type එක use කරනවා. දැන් මෙතනදී අපි ගන්න ID එකක්. ඒ ID එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මම බටන් එකට දුන්න ID එක BTN2 කියන ID එක ඒක ඒකම තමයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මට මේ var ඕනේ. We can create a constant variable, constant නියතයි. A variable එක නියතයි. We can create a constant variable called val. Right. Then here I will apply the variable name. This you have to give the variable name. I will just give as BTN. Then equal. Right, then how to get the ID? Then we have to use the keyword find view by ID. You have to use the keyword find view by ID. Then what is the ID we are going to find? We are going to find the ID of a button. Then you have to use it as button. The type of that one is a button. Right, type of this one is a button. Right, from the button then we have to use the button ID. Where's our ID? අපේ දැන් බටන් එක තියෙන්නේ කොහෙද? බටන් එකක් තියෙන්නේ අපේ resource file එකේ layout එකේනේ තියෙන්නේ. right, අපේ resource file එකේ වෙනම IDs කියලා section එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. right, එතකොට ඒක access කරන්න අපි ඉස්සලාම අපේ resource file එක access කරන්න ඕනේ. right, ඉස්සලා අපි පොඩ්ඩක් ගිහලා අපි බලමු අපේ ID එක. මොකද මම just copy and paste කරා මෙතනදී. Let's go to the code segment and let me check our ID. What is our ID? In my case it is BTN2. ID is BTN2. Then in the main I need to access for the R. Then you have to call the dot. Right, it should be within the bracket. R dot. Next, the ID dot. What's the ID we need? Our ID of our button. Next, we have to apply the ID of the button. Right? Then mage ID එක මොකද්ද button එකේ? ඊළ බලමු. BTN2 නේ. මගේ ID එක BTN2. Right. Then simply let me add it as BTN2. Is the ID. Right. Right. Then already now we have added our ID button. Then after that we can add. Then what we have to do? When we click the button, we have to do something. Then for that we have to add it as. First of all, we have to call our button name. දැන් අපේ button එක අපි call කරන්න ඕනේ. ඒකට button එක click කරාමනේ මේක වෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට අපි command එකක් තියෙනවා මෙතන set on click listener. අපි ඒක කියන්නේ set on click listener කියන. Right. Give me 1 minute. Sorry. I have used this one as ID. From the resource file, we need to get the dot from the ID button. Right. Okay. Then let me add our button dot set why it is not become sound plugin. Wait a bit.
පොඩි lag එකක් තියෙනවා ඒකයි මෙතන ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් එන්න right අපේ activity 2 එකත් හැදිලා තියෙන්නේ right right meeting right then Satish no right now right lag is right then we have to use this set on click listener right that means it is listening to our button click right button එක click කරන එක මෙයා call කරන් තමයි අපි මේ function එක use කරන්නේ set on click listener right ඊට පස්සේ දැන් මේ button එක click කරාම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ what we have to do if the buttons click then the what you have to do part you have to type inside this bracket the open close bracket right in here to view when you click the button what we have to do right then what's the thing I need to do in here දැන් මම මෙතන button එක click කරාම මට මෙතන වෙන්න ඕනේ මොකද්ද right button එක click කරාම next window එකට යන්න ඕනේ මොකද්ද next window එක මෙන්න මේක right මේක තමයි මගේ next window එක අලුතෙන් අපි හදපු එක ඒක හදලා නැහැ අපි තාම free activity main activity 2.xml එක right මේකට තමයි අපිට direct කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී design එකේ මේ button එක click කරාම මේ activity 2 window එකට direct කරන්න. ඒක තමයි අපි දැන් මෙතන කරන්නේ. Right. Right. To do this one, first of all, we need to create an intent. We have to create an intent. We are using a function called intent to change the direction. එතන මේකේ direction එක මේ අර layout එකෙන් පළවෙනි layout එකෙන් දෙවෙනි layout එකට මාරු වෙන්න direction එකට අපි use කරනවා intent කියලා function එක. Right? එතකොට එතනත් මම variable එකක් හදන්නම් just int 10 කියලා එකක් හදන්නම් ඒක store කරන්න intent equal next the keyword intent මේකෙන් තමයි අපි intent කියන function එකෙන් තමයි අපි direction එක මාරු කරන්නේ right inside this intent we are calling what we need to change this interface දැන් අපි in එකට කියනවා this එක මේක මේ interface එකෙන් අපේ දෙවෙනි interface එකට යන්න ඕනේ then ඒකනේ අපිට වෙන්න ඕනේ then first of all inside here we are going to pass two parameters first parameter is this කියන්නේ මේක මේ interface එකෙන් අපි මාරු වෙන්න ඕනේ ඊළඟ interface එක මොකද්ද next interface එක මෙන්න මේක main activity.kt අපිට මේ interface එකට මාරු වෙන්න ඕනේ ඒකට මාරු වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම අපි call කරන්නේ ඒකේ class එක මේකනේ අපේ class එක main activity2 කියන class එක එතකොට මේ class name එක අපි දෙන්න ඒකට මාරු වෙන්න then put a comma then pass the class then after passing the class that class is a Java class, right? The class already, the classes are Java. In the core segments are Kotlin. Already the class you have developed by Java. Then we have to use double colons 2 times. Then after that, class.java keyword. Right. Then after that, we need to start our activity intent. Right intent we have to start this activity to start this intent you can click කරාම direction එක මාරු කරන intent එක මාරු කරන මේ activity එක කරන්න ඕනේ මේ interface එකෙන් මේ දෙවෙනි interface එකට අපි මාරු වෙන්න ඕනේ අනේ ඒක කරන්න අපි use කරන function එකක් start activity කියලා මේ activity එක start කරන්න right start activity inside this one I am calling my variable intent කියන variable එක call right පොඩි code segment එකක් මේක තමයි දෙන්නේ button එක click කරාම ඊළඟ interface එකට මාරු වෙනවා right හරි දැන් අපි පොඩ්ඩක් අපේ second layout එක ඒ කියන්නේ මේ main activity 2 එකේ මේ අපේ next එකේ layout එක අපි පොඩ්ඩක් nice විදිහට හදාගමු right ඒක nice display එකකට අපි හදාගමු right මෙතනදී මම වැඩි දෙයක් කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද අපේ කාලෙත් පහුලා තියෙන 7:30 තමයි අපි මේක ඉවර කරන්න බැලුවේ කමක් නැහැ ඔයාලට මම කොහොම හරි මේකේ මේ part එක හරි cover කරනවා right එතකොට මේ මෙතන මම display කරනවා මෙහෙම මම ඔයාලට display කරනවා right welcome all for our SLIIT workshop right මට ඒක තමයි display කරන්න right then I will take a text view I will drag and drop a text view
right? Then I will increase the size of my text view, right? And set the constraint for the layout. Set the constraint for the layout at the middle. Then after that, right, let me change this text. Then make it change karona ma make code again there, right? Go to the code segment. Then in here text view, I will change this one. What is the text you need? I need in this case, I need welcome to SLIIT workshop. This is the one we have to, I need to display, right? Right. Right, then I need to bold this text. Then how to do the boldness? Then Android, you can just use the text style. You can use the text style and it has the bold, right? Then after that, you can choose a color for the text, right? In this case, I will use the text color. Text color, I will add it at first of all at black, and in after that, I will change this one to the color and go to the custom color, and I will select a nice pink color, right, for the text. And let me change the size of our text. Then text size, let me add it as 40 sp, right? Right, then let us go to the design part. Then it will display it as, now is it is aligned to the left side. Let me align our message to the center, right? We have to align this. Then again go to the code segment and let me align this one as text align, text alignment as center, right? Right, then it will appears nicely. Then even you can add a background color for this one. In this case, I show you at the first how to add the background color. If I am applying a background color, then text background tint. The keyword is text background tint, right? Now already we have created our first one and the second one. And this is the first one. When you click on this one, it need to display this welcome to SLIIT workshop. That's the simple thing. Right. Okay. Then first of all, now already we finished this one. Let me build this one. First of all, now already we have this one. We can just build this one, right? Or just we can build and run together. After make a build color run කරන්න බලන්න එකපාරම මෙතන green color icon එක use කරන්න, right? right. ඊට කලින් මම ඔයාලට මගේ mobile phone එකේ view එක share කරන්නම්. Right. Give me 1 second. Right. Then let me run this one. Then we have to wait until it building. Make a build and පොඩ්ඩක් අපි ඉන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිය හොඳ performance තියෙන එකක් තමයි අපිට ඕනේ machine එක මේ Android Studio use කරන අපිට සාමාන්‍යයෙන් 16GB RAM එකක් එක SSD එක නම් ප්‍රශ්න නැහැ 256 උනා SSD එකක් තියෙන machine එක මේක use කරනවා නම් හොඳ perfect projects අපිට හදා ගන්න ඉක්මනට වැඩ අපේ වැඩ ටික ඉක්මනට කරගන්න ඕනේ, right? Let you wait. We have to wait for some time, right, until it's building. In here, we are giving you the basic idea about how to use about the Android Studio, right? Because we are dealing with the school students. අපි මෙතන focus කරන්නේ school students ලෙස තමයි මෙතන basic idea එක තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට more advanced
විදිහට ඔයාලට මේවා කොහොමද database විදිහට connect කරන්නේ ඒවා use කරන advanced විදිහට මේ බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට අපේ courses තියෙනවා follow කරන්න පුළුවන්. Right. Right, let you wait some time until it building, right? It's getting some time. Then you have to wait. Right. Then if you have any questions, you can ask. It getting some time පොඩි වෙලාවක් යනවා මොකද මේක අපි අර ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලානේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මගේ අතනකත් මගේ performance මදි normal 8GB RAM එකක් තියෙන PC එකක මම මේක run කරන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අපිට පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා මේක project එක පොඩ්ඩක් build වෙන්න නිසා. Right? Give me some second.
Right, student, it's getting some time, right? Therefore, I will show you. There's a simple one, the same thing what I did for another app. There's a simple one, the same thing. I add the button, simple app button, and when we click to that add button, it will move to the next video. I will show that part in here. Already, I created one, not for this one because it is getting some time, right? Right. Then in here you can see this is the first layout. First layout, just a hello world, default hello world. When if you click on this button, it will move, it will move to the next window, second window. It is an empty one. The next window is empty one. Second one. Then again you can move to the first one by pressing this backs, and if you press the button and it will go to move to the second window. The same thing what we have done in here, only additional thing is we have add some nice widgets. The same thing, right? Okay, then this is the end of the session of the simple project. Right. Then if you have any questions, you can ask. Then I will give the chance to my next colleague to give you some instruction about our competitions of the code phase. I will give Mr. Nisal next chance. Okay.